Welcome to UPSC Bino. So today we are going to discuss the most important questions with respect to the prelims 2026. This is part 2. Part 2. So already part 1 on the video upload பண்ணிருக்கேன். First time பார்க்குறவங்க அதை போய் பாருங்க. See, just we are going to make question and answers. Match the following high altitude mountain with respect to mountain, Uluglats and adaptations. Match the following high altitude mountains, Ulugulats, with their primary habitats and conservation attributes. Markohar. So, Markohar, a largest wild goat species characterized by unique corkscrew horn. Corkscrew horn acting up a flagship species in Jammu and Kashmir. Hirpora Wildlife Sanctuary. Markohar, Jammu and Kashmir, Hirpora Wildlife Sanctuary. It is a flagship species of Jammu and Kashmir's Hippora Wildlife Sanctuary. It is a goat species. Markhora. So statement 1 is correct. Statement 2 is correct. Nilgiri Tar, a mountain ungulated endemic to southern Western Ghats, heavily protected under Project Nilgiri Tar in Tamil Nadu. Yes, Nilgiri Tar is in Western Ghats and also it is protected under Project Nilgiri Tar in Tamil Nadu. Both 1 and 2 are correct. So the Markohar is indicator of rugged northwestern Himalayan health, IUCN status near threatened. Nilgiri Tar is the state animal of Tamil Nadu, endangered species, adapted to steep cliff surface and shola grasslands, Yakoto. So milestone tracking and Project Cheetah. With reference to India's ambitious Project Cheetah, the world's first intercontinental wild carnivorous translocation, consider the following statement. The project involves translocation of African cheetah from Namibia and South Africa to Kuno National Park in Madhya Pradesh. So statement 1 வந்து correct. ஸோ நமீபியாவிலிருந்து சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் இருந்தும் குனோ நேஷ்னல் பார்க்குக்கு சீட்டாவை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது. த பர்த் ஆஃப் 5 கப்ஸ் டு இந்தியன் பாண்ட் டிரான்ஸ்லோகேட்டட் சீட்டா நேம்டு முகி மார்க்ஸ் மேஜர் சக்ஸஸ் மைல்ஸ்டோன் ஃபார் செகண்ட் ஜென்ரேஷனல் வைல்ட் அடாப்டேஷன் ஆஃப் ஸ்பீஷியஸ். எஸ். ஸோ இப்போ அந்த டிரான்ஸ்லோகேட் பண்ண சீட்டா வந்து 5 கப்ஸ், இட் ஹஸ் கிவன் பர்த் டு 5 கப்ஸ். ஸோ அதை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எஸ், போத் 1 and 2 ஆர் கரெக்ட். Both the statements are correct. Project Cheetah aims to restore India's open forest and grassland ecosystem. See, grassland ecosystem, keyword. Whereas Asian cheetah went extinct in 1952, the successful birth to multiple litters of translocated second generational individuals indicates successful assimilation of and breeding behavior in Kuno habitat. Small wild cats. Consider the following statement with respect to lesser known wild cats in India. The fishing cat is wetland species. The fishing cat is wetland specialist that actively dives to hunt fish and serve as state animal of West Bengal. Yes, statement 1 is correct. So fishing cat is a state animal of West Bengal. So Karkal, a rare slender cat, adaptation arid scrubland, currently listed and critically endangered within Indian range under integrated development of wildlife habitat scheme. Yes, statement 2 is correct. Karkal is a cat. ஸோ அந்த கேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரிட்டிக்கலி என்டேஞ்சரில் இருக்குது. இன்டெகிரேட்டட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் வைல்ட் ஹேபிடேட் ஸ்கீமில் அதை இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. ரஸ்டி ஸ்பாட்டட் கேட் இஸ் ரெகக்னைஸ்டு குளோபலி as a largest living cat, living wild cat found deep within marshy delta suburbans. So இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு. ஏன் தப்பு? The rusty spotted cat, actually known as world's smallest wild cat. It is not world largest. So extreme statement, world smallest. இதில் world largest சொல்லியிருக்காங்க. So rusty spot cat is a world smallest. Okay, fine. Next, marine herbivores and mammals. So this year very important species is dugong. Very important species is dugong. With reference to dugong, sea cow, which is frequently featured in the marine conservation policies, consider the following statement. It is strictly herbivore marine mammal that depends entirely on health near shore seagrasses bed for the nutrition. See, yes, it is correct. Statement 1 is correct. It is strictly a herbivore mammal that depends entirely on healthy near shore seagrass nutrition. In India,
it remained viable population are found in Gulf of Mannar, Palk Bay, Gulf of Kutch, and Andaman Nicobar Island. Yes, it has been established first. India has established first dedicated Dugang Conservation Reserve in Palk Bay. Yes, all three statements are correct. Dugang is listed in vulnerable by IUCN, protected under Schedule 1 of Wildlife Protection Act 1972. It is highly susceptible to gillnet entanglement and seagrass degradation. Tamil Nadu notified the country's premier Dugang Reserve in Palk Bay to protect this ecosystem. River dolphin, cetacean indicator. So, which of the following baseline differs correctly distinguished Gangetic river dolphin from Indus river dolphin? So, Gangetic river dolphin, Indus river dolphin differentiation கேக்குறாங்க. So, the Gangetic dolphin is endemic to Ganga, Brahmaputra, Meghna river system, while Indus dolphin in India is restricted to an isolated population at Bias river. So, Bias river it is restricted towards to an isolated population Bias river. The both the species function in freshwater, so that functionally blind due functionally blind, yes, they are functionally blind due to living in turbine and muddy water, relying entirely on ultrasonic echolocation. See, this is for dugongs, sorry, this is for dolphins. So the Indian dolphin is found exclusively short stretch on Bias river in Punjab. Both species categorized as endangered in IUCN. Okay, reptiles and ecothreats. The big four venomous snakes. So, see, இந்த வருஷம் ஸ்னேக்ஸ் ரிலேட்டடாக நமக்கு கொஷின்ஸ் கேட்கலாம், வாய்ப்புகள் இருக்கு. In India, public health interventions for snake bite revolved around big four venomous snakes, responsible for the vast majority of human mortalities. Which of the following sets are represented as big four? ஸோ ஆக்சுவலாக 4 ஸ்னேக்ஸ் வந்து பிக் ஃபோர் ஸ்னேக்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஸ்பெக்குலேட்டட் கோப்ரா, காமன் கரைட் கரைட் Russell viper, saw-scaled viper. So, rustled viper, saw-scaled viper, spectacled cobra, common crate. So, the polyvalent anti-snake venom manufactured commercially in India, designated to neutralize the venoms of the four specific species: spectacled cobra, Nagaraja, Najanaja, common crate, Russell viper, and saw-scaled viper. King cobra, while highly venomous, lives mostly in deep forest, has few human encounters. It's not a part of the specific medicine classification. ஸோ நம்மளுக்கு முக்கியமான விஷயம், இந்த பிக் ஃபோரில் கிங் கோப்ரா இல்லை. இந்த கிங் கோப்ராவை தான் மேக்ஸிமம் நம்ம இதில் வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க. ஸ்பெக்ட், காமன், ரசல் வைப்பர், சாஸ்கேல்டு வைப்பர். ஸோ கண்டிப்பாக this is one of the most important expected question with respect to prelims. Okay. So next part of video வந்து பார்த்தீங்கன்னா I will post the next continuous question from next part of video. Thank you.